Nadie lo vie decir así de claro. No es perezoso, eres cómodo. Esa comodidad está destruyendo de vida en silencio. Porque la pereza no grita no es ruido no dual al principio pero te roba ecos que nunca vuelven, lo más peligroso. Es que tú mismo la justificas. Hoy no tengo ganas. Mañana empiezo, solo necesito motivación. Mentira. No necesitas motivación, necesitas romper el patrón que te mantiene débil. Hoy lo vas a entender, porque Japón no. Es disciplinado por casualidad. Japón es disciplinado porque eliminó la pereza como opción. Aquí es donde tú cambia, porque mientras tú esperas sentirte listo. Elos ya actuaron.mientras tu dudas. Elos avanzan. Mientras tú consumes. Contenido elos construyen su vida, ahora. ¿Cuántas veces has prometido cambiar? ¿Cuántas veces dices ahora sí? Pero sigues igual. Te levantas sin energía. Procrastinas, evitas lo difícil. Te distraes con el teléfono. Al final del día. Te sientes culpable, pero repites. Es ciclo. No es falta de ganas. Es falta de estructura mental. Este es el verdadero problema. Nadie te enseñó a dominar arte. Te enseñaron a buscar placer, a evitar incomodidad, a depender de emociones, pero la disciplina no nace de emociones. Nace de decisions. Aquí es don Japón destruye la pereza. Elos no negocian con su mente. Tú discutes contigo mismo cada mañana. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Empiezo o descanso un poco más? Es diálogo. Te está debilitando. Por cada vez que eliges lo fácil. Te haces más débil. Cada vez que te haces más débil, más necesitas motivación. Es un círculo. Un círculo que tienes que romper. Ahora escucha esto con atención. La pereza no es física. Es espiritual. Es una desconexión entre lo que sabes que debes hacer. Lo que decides hacer. Esa brecha. Define de vida. Aquí es don la mayoría falla, porque si en que necesitan más energía, más inspiración, más tiempo. Pero no, lo que necesitas es orden responsibilidad. Porque mientras te sigas viendo como alguien flojo, actuares como alguien flojo. Pero si cambias eso, todo cambia. Aquí es donde entramos en lo importante. Los métodos japoneses que destruyen la pereza para siempre. No son teorías, son principios. Si los aplicas. Tu vida no vuelve a ser la misma. Método número hazlo aunque no quieras. Así de simple. Aquí es don la mayoría falla, porque esperan sentir ganas. Pero en Japón, la acción no depende de emociones. Depende de deber. No importa si está camsado. No importa si no tienes motivación. Seis porque es lo correcto. Esto es clave. Cuando actúas sin ganas. Entrenas tu carácter. Cuando entrenas tu carácter. Dejas de ser esclavo de tu mente. Método número 2. Reduce las opciones. La pereza crece cuando tienes demasiadas decisiones. ¿Voy al gimnasio o no? ¿Trabajo o descanso? ¿Empiezo ahora o luego? Cada decisión. Te debilita. Japón elimina eso. Elos crean rutinas rígidas. No se preguntan cuando cuando no decides. No dudas. Cuando no dudas? Avanzas. Método número 3. Respeta el proceso. No el resultado. Aquí es don la mentalidad occidental se rompe. Tú quieres resultados rápidos. Dinero rápido. Cambio rápido. Éxito inmediato. Para Japón. Se enfoca en el proceso. Repetición diaria. Mejora constante. Pequeños avances. Esto es lo que nadie te dice. La pereza aparece cuando no ves resultados inmediatos. Pero desaparece cuando te enamoras del proceso. Porque no necesitas recompensa. Solo necesitas cumplir. Método número 6. Hazlo imperfecto. Imperfecto. Porque tu perfeccionismo es una excusa elegante para no empezar. Todavía no estoy listo.
Necesito aprender más. Quiero hacerlo bien. Mentira. Eso es miedo. Why Japan entiende esto? Ellos empiezan. Jorgen en el camino. Why avanzan mientras tú estás pensando? Aquí viene la verdad incómoda. Tu vida no está estancada por falta de talento. Está estancada por exceso de pensamiento. Método. Mero wu. Cree disciplina física. Porque el cuerpo influye en la mente. Why es un error que pocos entienden si tu cuerpo es débil? Tu mente. También lo será. Japan entrena el cuerpo.orden.postura.movimiento.no. Por estética. Por control. Por cuando controlas tu cuerpo. Empiezas a controlar tu vida. Método nerolio has lo difícil. Primero.est o destrue la pereza directamente. Pero nadie lo hace. Te levantas. Why eliges lo fácil. Revisas el teléfono. Consumes contenido. A vida es lo importante. Why cuando liga el momento? Difícil. Yosas cansado. Japan hace lo contrario. Primero lo importante. Primero lo incómodo. Primero lo que duele. Why esto cambia to do? Por cuando ganas la manana. Ganas el día. Método mero chi. Vive con propósito. Este es el mes. Importante. Why el ms ignorado. Porque la pereza crees cuando no sabes para que estás viviendo. Cuando no tienes dirección. To do se siente pesado. To do cuesta. To do se posp1. Pero cuando tienes propósito. La disciplina deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una obligación personal, en algo que no puedes traicionar. Why aquí es don to do se conecta. Disciplina no. ECASTIGO. Es respeto PROPIO. Es desert a ti mismo. Voy a hacer lo que debo. Aunque no tenga ganas. Why eso? Cambia tu identidad, porque you no eres la persona que abandona, eres la persona que cumple. Why este es el punto don la mayoría se queda atrás, quieren cambiar su vida. Sin cambiar quien son, paro eso es imposible y tu vida actual. Es el reflejo exacto de tu nivel de disciplina. Nada más. Nada. Menos. No es suerte. No es talento. No es disciplina. Y ahora la pregunta real es, ¿vas a seguir negociando contigo mismo? ¿O vas a tomar control? Porque nadie viene a salvarte. Nadie viene a hacer el trabajo por ti. Y cada día que eliges comodidad. Estás eligiendo una vida mediocre. Duro. Por real. Y este es el momento. Don decides quién es. No man ana. No. Cuando te sientas listo. Oh. Why aquí es don la mayoría se engana. Su. Y este es el punto más peligroso de todos. ¿Estás escuchando este mensaje? Se elimina con inspiración. Se elimina con repetición. Con incomodidad. Constant. Con decisions pequeñas. Tu problema no. Para construir. Eso no es falta de tiempo. Es falta de carácter. Y esto es lo que Japan entiende mejor que nadie. Tada no se improvice decena. Porque si no controlas tada. Es que la disciplina no empieza en la acción, empieza en la planificación, antes de dormir. Yo debería saber que vas a hacer mañana, sin dudas. Sin opciones. Sin negociación. Por cuando despiertas sin claridad. Solo ejecutas. Y esto cambia todo ahora es bien. En tu vida interna, evitar conversations difíciles, postergar decisions importantes, ignorar tu propósito, eso también es pereza. Why? Porque hay una gran diferencia. Why este es el momento don la verdad pesa. Muchos trabajan duro. Pero en cosas que no importan. Se mantienen ocupados. Para no enfrentarse a lo que realmente deben hacer. Eso también es evasión. Eso también es debilidad. Y este es el punto de quiebra. Number. Es solo hacer ms. Es hacer lo correcto. Aunque incomodidad una. Aunque nadie te aplauda. Aquí es don Japan vuelve a enseñarte algo clave. Aunque nadie lo reconozca. Porq. Y al final, la única persona que vive con tus decisions. Eres tú. Why no puedes escapar de eso? Ahora piensa. Pierdes confianza en ti mismo. Why sin confianza? No hay disciplina. Sin disciplina, no hay vida que valga la pena. Todo se conecta.
por eso. La disciplina no es solo hacer es construir confianza intern es demostrar una y otra vez. Que eres alguien que cumple y cuando ligas a es punto. Tu cambia, tu energía cambia. Tu enfoque cambia, tu identidad cambia porque ya no dependes de emociones, dependes de principios y eso. Es poder, pero aquí viene otro golpe de realidad. Vas a fallar. Vas a tener días don no quieres. Don te sientas débil, don quieres volver a lo fácil. Eso es normal. Lo que no es normal es rendirte, porque el problema no es caer. Es quedarte en el suelo. Y este es el error que destruye. A la mayoría falla una vez. No, eso es pereza disfrazada. Disciplina real es esto. Falaste hoy. Manana cumples, sin drama. Sin excusas, sin historia, simplemente vuelves. Eso es fuerza mental. Y eso. Se entrena. Ahora quiero que escuches esto con mucha atención. Alimentando tu PEREZA. Las personas con las que hablas, el contenido que consumes, los hábitos que repites. Tu suma o resta. Y si estás rodeado de mediocridad, te volverás promedio. Sin dar cuenta. Por eso Japón cuida esto tanto. Ambiente limpio. Rutinas claras. Os estructurados. Porque entienden algo fundamental, no puedes tener una mente disciplinada. En un entorno caótico, así que empieza por ahí, ordena tu espacio, reduce, refuerza tu control interno, y aquí viene otro punto que casi nadie acepta. La pereza también es adicción. Adicción al placer en media te al descanso xces, ivo al entretenimiento constante, la dopamina fácil. Y mientras sigas alimentando eso, nunca tendrás disciplina real porque tu cerebro ya fue entrenado para lo fácil. Y lo difícil, la dual, pero ahí está la clave. Tienes que reentrenarlo. Con incomodidad, con esfuerzo. Con repetición, porque el cerebro cambia. Pero solo cuando lo obligas. Y esto no es opción al. Si quieres resultados distintos, necesitas hábitos distintos. No hay otra forma. Y ahora estamos llegando. El punto más importante de todo es mensaje. No se trata de Japón, se trata de ti. Japón solo es el espejo. La comparación. La evidencia de que es posible vivir sin pereza. Pero tú decides. Si sigues igual. O si cambias, porque al final. No importa cuando sepas, importa lo que haces después de escuchar esto. Así que te voy a dar con algo simple, pero poderoso. Hoy. No mañana, hoy. Haz una cosa que has estado evitando, solo una, sin pensar demasiado, sin analizar, sin buscar. Motivación. Hazla, y observa lo que pasa, porque en es momento. Cuando actúas sin ganas, estás matando a la pereza, y estás construyendo a alguien nuevo. Alguien que no negocia, alguien que cumple, alguien que avanza. Y es alguien. Puede cambiar su vida. Pero todo empieza aquí. Con una decisión no perfecta, no cómoda, pero real, porque tu vida. No voy a esperar que estés listo. Y si no tomas control ahora, alguien más lo hará por ti. Sábados, TSMIDOS. Tu entorno. Así que decide, ¿vas a seguir siendo esclavo de la pereza? ¿O vas a convertir en alguien que se respeta a sí mismo? Porque al final, la disciplina no es lo que haces cuando estás motivado. Lo haces